morning, bonjour, buenos dias, namaste, ni hao. Today I'm going to be recording a little science lesson for you to go along and do with me. Voy a grabarles una lección de ciencias. Pueden seguir conmigo, lo voy a estar traduciendo, está en inglés, pero lo voy a traducir a español. Entonces, empezamos. How many different kinds of animals are there? That's what we're going to be learning today. Not all animals are the same, and just like we have families in our own house, we also see in the world that there are different families of animals. Entonces, ¿cuántos animales hay en el mundo? Hay diferentes tipos, y como nosotros tenemos familias, también en el medio ambiente y la naturaleza hay familias de animales.